no hay mucho. Este es pimentón, no es picante. Es que lo estás ¿cómo se dice? Confundiendo como con el chile. Ah, pero vamos a ver, creo que El todo chile, será el bueno. pimiento es el grande, ¿cierto? Sí. Buenos días, Valeria. Buenos días. Si vamos a... Yo no quiero verduras. Okay. No quiero. Valeria's pretending to cook. She just took 30 minutes getting ready, but she's mixing around the vegetables. It's a morning here in San Gil, 16th, and it's a Thursday, and it's going to be a good day. So we're finishing up the eggs, and Valeria is insisting that we wash the bag. That's fair. I can see how it could be a little dirty. Good morning, everyone. We've gotten our car for the day, and we're heading to do a tour of the waterfalls through San Gil Tours. We're very excited. Here's Valeria. She is very happy this morning to be going on this tour. And check out this view. You can't beat it. Welcome to San Gil, Colombia. Te tocas así de frente. Hola, buenos días. Ahí no está grabando, ¿cierto? Ah, no, sí está grabando. Estás grabando ahora, mira. Al pueblo del Valle de San José, a los militares, darles las armas y continuar el asedio. 2 días cuando no So we've had a brief pit stop. I don't really know what's going on because I don't speak great Spanish, but I think we're going to stop for a little snack, so I'm going to show you around. Eu vou caminhar para pouco para grabar, ok? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres quedarte? Okay, that's not bad. So it's kind of cool. They have like these TV-looking things and a bunch of old stuff. Got a couple guns and muskets. You know, they have everything else. And this is the kitchen over here. Got beers. It looks like a bunch of old chorizo and sausage and everything. All in all, it looks pretty good. We'll see what happens. Tienes que describir. Esto es el chorizo con salsa de guarapo. So it's chorizo with a guarapo sauce. I really don't know much else. We were told we were given a pretty big talk in Spanish, but I can only understand about 25% of what was said. But we're gonna dig in. This is very tasty too, though. And it's very delicious. Salud. Just is possible to eat here in Valle de San Jose. Sabor es muy rica. ¿Te gusta? Sí. Necesitas probarlo. En España, mi papá ya estaba cansado de comer solo pollo y verdura. ¿Ya están que se bajan esa montaña? ¿Cómo? ¿Ya están que bajan esa montaña? ¿Que ya estamos qué? ¿A punto de bajar la montaña? So we just finished eating our little snack, and now we're going to the waterfalls. And it looks like we've arrived to the park area. It's quite beautiful. And you can see the waterfalls in the distance up there. Yeah, so I guess we're going to be walking up there in a little bit. ¿Qué piensas? Vamos a empezar una experiencia maravillosa. Estamos en el inicio de Juan Curi a ver las cascadas. Bienvenidos. I was a little concerned because I didn't think they'd have a helmet big enough for my head, but they assured me they did. So we're all decked out and so the tour guide just told us that Juan Curi, who's the waterfall's named after, was known for being a ladies' man, and he had a lot of kids with different women, and they named this waterfall for all his kids or something like that. I'm still struggling to understand what it said in Spanish, but I thought it was pretty interesting.
if you look, you can see the waterfalls right here. Valeria's taking a photo. You know, anytime you're dealing with people from South America and Colombians, you always got to stop to take photos. It's just something you got to get used to, but it's all good. Still got more steps, still cruising, still crushing it. ¿Qué piensas? Déjame respirar, por favor. No problem. Oh. Valeria, ¿qué piensas? Hermoso, precioso, ¿cierto? Estoy emocionada. Es muy hermoso, Hermoso. muy hermoso. No hay una como así. So we've arrived to where we're going to do the waterfall climbing. Beautiful view. Valeria, pon la cámara allí. Graba allí, como esto, sí. Sí. And we're going to rappel right here as well. So then you have the gloves and the helmet, and then we're going to rappel. Graba allí, por favor. We're going to rappel down this mountain right here. No se ve para allá. Puedes terminar. Dime. Camina hacia allá, ¿ok? Camina. Así como yo lo hice, te vas de espaldas Okay. y yo te grabo, So, ¿ok? so quieres caminar conmigo. No, tú caminas. Okay. So we just finished climbing the water, rappelling down the waterfall, and honestly, it was a lot more terrifying than I thought it was going to be. It's also more terrifying when they're telling you instructions in Spanish and you don't really speak Spanish. But we made it. Would I do it again? Probably not. But it was a lot of fun. And yeah, stay tuned for what's next. And Valeria just, oh, there's cow shit right there. And Valeria just told me this is a pile of cacao, and this is what's used to make chocolate. ¿Qué quieres decir sobre esta? Ok, estos son ya los residuos, las cáscaras. De acá sacan la pulpa del cacao para hacer el chocolate. Mira, hay muchas. Deben haber plantas de cacao acá cerca. Genial. Y necesitamos hacer chocolate más tarde, ¿sí? Y they have two cows over here that are absolutely straight chilling, getting some milk. If anyone knows how to say moo in Spanish, please tell me. Finished the tour. We stopped for lunch and it's looking quite good. Everyone's got beef and chicken. ¿Puedes decir sobre la comida? Mira, esta carne que está aquí, o es la misma, la carne es una carne especial de la región, que se llama carne oreada. Es una carne que se pone a secar con el humo del fogón de leña, ¿sí? Es algo tradicional y es semidulce. Es un poco seca, pero semidulce. Esta sopa se le dice mute. El mute santanderiano es una sopa hecha de carnes y verduras. También es tradicional y típica aquí en Santander. Perfecto. Muchas gracias. Hello everyone, what's going on? Just we've been back for a little bit after the tour through the waterfalls, doing the rappelling and everything, and like I said before, it was absolutely terrifying. It was a lot scarier once you got over, but everything ended up okay. We're just chilling out, hanging out,
I'm uploading some of the videos. Valeria's enjoying a nice yogurt, or yogurt as she calls it. Something that's really popular in Colombia is this product called aguardiente, and this is the sugar-free version. I'm not going to have any now, but I'll have some later. But it's quite delicious. It's like a lighter tequila, and it tastes a little bit more like licorice. But the Colombians drink it all night long and don't have any problems, you know, the next day. And it's a little better than tequila, in my opinion. Mira el gato. ¿Cómo se dice miau en español? So right now we are walking to the supermarket again. So Valeria was very shocked this morning when I used regular sink water. This is my third time to Colombia. I've never had problems with the tap water, but she kept saying it's water of the key, which I think she was trying to say like there's metal in the water, so she's insisting that we get some water. So got my handy dandy duffel bag again. We're gonna go load up on some bottled water, maybe some more beers, and some laundry soap. Valeria, ¿por qué no debemos hacer la agua de la casa aquí? Porque el agua en Colombia no es completamente tratada, no es completamente potable, no es sana. Okay. Pueden haber microorganismos. Yeah, she's saying that that it's not completely sanitary and there's microorganisms, but I haven't died yet. And as you can see, I haven't had to have a reason to go to the gym because everything here is a freaking Stairmaster. Valeria, ¿qué piensas de la clima aquí? Es un clima agradable. So we've just arrived back to the Airbnb. And what's goofy about Colombia is I didn't realize this before. I didn't realize this the previous 2 times I've been here. But we literally bought a freaking 6-liter bag of water, which I've never seen before. So I literally felt like a pack mule bringing this back here. But we're back. Valeria's going to start teaching me how to make arepas and stuff. And looks like it's going to be a good night. And of course, Valeria's given the water bag a good scrub with a lot of soap. Still pretty goofy to me, but you know, it's a free country. Una corta pequeña. Usa una cuchilla. Eres muy peligroso con esta cosa. Agarra esto. Perfecto. Y la colocamos acá. Help me, please. Buen inglés. Teamwork makes the dream work. So now we have our bag of yogurt and our bag of water not really secured, kind of just hanging here precariously. So I'm thinking it's going to become a Quinn Bauer cleanup job, you know, next time the door gets open too fast. And exactly as I predicted, the first time the fridge was open, all the water fell on the freaking floor. So, I mean, we still got a little more to get us to the morning, but it's you can't make this up. Valeria es una trabajadora muy dura, muy dura. We're here at night. I have my aguardiente. Valeria is trying to make some money doing a TikTok live with her friends. I think she's made about $3 so far, and pretty soon here we're going to start making arepas. So stay tuned to see how that's done. El primer paso, amor, es tener los ingredientes y vamos a tener harina de pan, pero no es para hacer pan. Okay, es como pan. Harina de pan, así Okay. se llama, es el nombre. Perfecto. Aquí vamos a agarrar sal,
La mantequilla. La mantequilla de vaca. Mantequilla de vaca. Sí, mira, ahí están las vacas. Sí, la vaca, el vaquecito, ¿eh? Vaquita. La vaquita, sí. Y solo necesitamos esto, ¿sí? Y el queso. Y el queso. Y ya tenemos el queso también. Perfecto. El queso. Ahora necesitamos dónde amasar. Amasar, ¿ok? Un recipiente para amasar. ¿Ok? Entonces, ¿dónde buscamos acá? So, Valeria insisted we get our arepa music going, so we got the tunes going. She's super excited to make these arepas, and she's opened up the container. And of course, she's washing the already clean bowl again. You know, because we're in Colombia, so you gotta double wash everything before using it. So, esto es el primer paso, ¿sí? Ok, el primer paso es añadir la harina al recipiente. ¿Y cuánto? No sé. No sé. Acá Okay, en no Colombia le decimos al tanteo. Okay. No sabemos. So she's saying that there's not a specific amount, it's just kind of a feel, you feel for it. And that looks like quite a bit, O sea, so uno ve cuánto quiere hacer. Pues yo ya sé qué medidas. okay. ¿Quieres, ¿quieres una arepa grande o una pequeña? Muy grande, más grande, si puedes Entonces, hacerlo. esto es poquito. Esto es Debemos echar pequeño, más. en verdad. No, yo creo que está bien entonces. Para el primer arepas vamos a probar estos. Es que es toda la harina. Ok, ¿quieres agregar más? Ya. Okay. Ahora le vamos So we've a added our agregar. pan, and now our pan, and now we're going to add our salt. Ahora le vamos a agregar la sal. También al tanteo porque no sé la cantidad. Y así. Es que mira, nosotros tenemos la sal y vamos amasando y vamos probando Okay. para ver que la sal esté bien. So ¿Ok? vas a mixar para un poco y después Probemos. vamos a probar. Okay. Ajá, si debo echarle más sal. Ok. Ahora la mantequilla. La mantequilla. Esta mantequilla está muy bien. Ahora la mantequilla. ¿Te gusta la mantequilla? Sí, por supuesto. Entonces puedo echar. Toda la gente le gustan la mantequilla. Pues a mí no me gusta mucho No te gusta mucho, ¿por qué? porque es grasa. Aunque esa grasa es buena porque es de la vaquita. So we've added the Pero butter. como un poquito, pero bueno. Ah, bueno, hay dos maneras, echarle agua fría o agregarle agua caliente. ¿Cuál es mejor? La caliente. Okay, so debemos hacer algo caliente ahora. Okay, so we're going to make some hot water now, so stay tuned. El agua ya se calentó. El agua es caliente, ahora vamos a agregarle a la harina So we've made the hot water, and now we're adding it to the arepa un mix. poquito y con una cuchara vamos. So she's saying that now the hot water is mixed, added. We're going to mix everything with the spoon. ¿Qué estás tomando? Aguardiente, por ¿Qué estás supuesto. tomando aguardiente? Sí. ¿Quieres una? ¿Quieres alegrarse? Tienes esto colorado. My cheeks are more red. Mira. She's saying that my cheeks are more red because Tienes los cachetes rojos. She's saying I got red cheeks because I've had about 3 aguardientes now. El aguardiente te tiene con los cachetes rojos. She's saying it gives me more red cheeks, but I'm enjoying it quite well. She's a little concerned for me, but everything is okay. Creo que no hay que echarle más agua. Mira el olor. ¿Cómo es Bueno, el olor? Es como no sé la palabra en español, pero en inglés es como oatmeal. El olor. No se importa, es muy deliciosa. Pruébalo Ahora. para ver cómo está la sal. Okay.
¿Está salado? No necesitamos más, está muy Pero rico está bien, ahora. pero está salado. ¿Cómo? Que si tiene mucha sal. No, el sabor es muy rico ahora, no te preocupes. Está bien, ¿sí? No necesitamos más, está bien. Siento que le hace falta un poquito. El sabor está bien, no te preocupes. Siento que le hace falta un poco. Dime otra vez. Creo que le hace falta más sal, ¿no? No. Usamos el mejor cuenta de sol. Gracias. ¿Puedo tener mi cámara? Ok. Dios mío. Oh, man. ¿Seguro? O le echamos más sal. ¿Quieres agregar más sal? Un poquito. Ok. ¿Podemos ¿O no? agregar más? Sí, podemos. Un poquito. ¿Será un poquito? Es un poco más de poquito. Pero todo está bien. Creo que ya se puede, vamos a ver. Vamos a ver si ya se puede. So now she's mixing it all up. Está caliente. Pero ya No es está. tanto caliente, ¿sí? ¿Quieres amasar? No, voy a grabar, no te preocupes. ¿Tú quieres? Ok, Hazlo. yo voy. Pero necesitas limpar tus manos, entonces puedes grabar. ¿Puedo comenzar? Okay. Bueno. So, mis manos están limpiando y voy a hacer haciendo las arepas. Matthew va a amasar las arepas. Está caliente, ¿verdad? Como es un poco caliente, sí. ¿Cómo así? No, amor. Con una sola mano. I'm struggling right now. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo No me poder viste. hacer? Yo te mostré. No. Yo te mostré, Matthew. Dime. Próximo paso. Espérate, porque lo voy a hacer yo. A ver. My camera woman is struggling right now. ¿Qué está el próximo paso? Armar las arepas. Okay, so necesitamos Pero hacer las arepas. la bolita, ajá, pero Ok. espérate. Déjalo eso ahí. Déjalo ahí. So as you can see, I'm not so good at making arepas. I just stick to my day job, so I'm gonna leave it to professional Valeria. And she is kicking ass and taking names. Sí, tienen que buscar que quede toda homogénea. Hay que amasar, amasar y amasar. 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 Oh, masad, no Amasar. al-masad, masad. Amasar. Okay. I thought she was saying the verb for to lunch, but she was saying masad, which I guess means to mash. Because that looks like what she's doing. Un profesional. Y vamos acomodando. Wow. Now that is a good looking arepa. Queda la arepa. God damn. Se ve muy linda, Valeria. Toca ir acomodando Y tienes que presionar los bordes. ok. Estoy aprendiendo las palabras nuevas en español todos los días. Los bordes, ¿sí? Bordes. Bordes, ok. Queda ya linda. Una arepa perfecto. Sí. O hay personas que agarran, como te dijera yo, toca ver una bolsa.
en una bolsa, colocan en una bolsa plástica. Un momento. Okay. O sea, colocan, digamos, la bolsa y lo hacen acá. Okay. Pero yo lo hago en mis manos. Okay. Y pues me sale bien. Yeah, sí, muy bien. Bueno, ahora tenemos el sartén. ¿Cómo es sartén en inglés? Pan. Pan. Pan, yeah. Ok, sartén, ¿ok? Sí, sí. Entonces le podemos echar al sartén mantequilla o el aceite. Cualquiera de los dos. Podemos usar mantequilla o aceite. ¿Cuál quieres que usemos? Creo que podemos usar la mantequilla porque es un sabor más fuerte. Sí. Entonces agarramos mantequilla. So basically, she was asking if I wanted to choose between butter or olive oil, and I said butter probably have a better flavor. So right now she's just melting the butter in the pan. ¿Cuál es la palabra de esta pan en español otra vez? Sartén. Sartén. Esperemos que no se pegue. Creo que ya. Todo será bien, no te preocupes. Hey! She got the arepa in the pan and she's cooking it up. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Ahí se puede dejar un momento a fuego alto, un poco. Y luego, después le bajamos el fuego So, para okay. que no se queme. Voy a repetir, entonces puedo entender. So, unos minutos con un fuego alto y menos minutos con el fuego más bajo, ¿sí? Pues, como te dijera, mitad y mitad. Okay. Y lo vamos a dejar ahí. Y mientras tanto vamos a hacer los huevos pericos. ¿Quieres? Y a huevos pericos, vamos. Dime. So she's got the arepa sauteing, and the next part of this is we're going to have the arepas with something called huevos pericos. Pues pericos, ¿qué significa un pájaro, sí? Sí. Okay, so En it's Colombia, un perico es un pajarito o es el café con leche. También le dicen perico. okay. So she told me before that the perico is like a parrot because as you can see, you have the green onions and the red tomatoes. So I guess when you throw the eggs and all that together, it resembles a parrot. So we're gonna dice up all these vegetables and keep you in tune. There's the arepa cooking right there. Es muy pesado. Necesita algo para girar. Como un profesional. Mira el color. Se ve muy rico. It looks like she has cooked the one side of the arepa perfectly, so stay tuned for the next. So I didn't realize Valeria doesn't like eating vegetables with eggs. So all these vegetables are for me, and she asked me how many eggs I wanted, and I said 5 because it's a lot of vegetables, and she immediately started bugging out. So there's huevo número 1. ¿Es en serio? Sí, es en serio. No puedo mentirte. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué las risas? Porque son muchos huevos. No, es una cuenta perfecta de huevos. 5. 5, perfecto. Muchas gracias. Al tomate y la cebolla para hacer los huevos pericos. Qué rica. Y vamos a mezclar. So now she's mixing the eggs with the vegetables. She should probably come to the United States and start working at Waffle House.
Podría trabajar en una cocina en los Estados Unidos para desayuno. Me voy. Me voy a trabajar. Valeria has finished my food. Looks very delicious. And now she's giving me an aguila. Muchas gracias, Valeria. So now we have my aguila. Got an arepa with the huevos pericos. I gotta say, this is a very interesting choice for a dinner, but you know, I'm always up for new experiences. So here goes the first bite. La arepa se come con la mano. Okay. Oh, con la mano. La arepa. Oh, okay. So she's saying I have to. Esta cosa está bien aquí or como Sí, así? está bien. Como así? Como tú quieras. Okay. Pues, ajá. Como un taco. Or no. Voy a hacerlo como así. Ajá. Wow. And I'm breaking it. All of her hard work going to nothing, but you know. Alright. Muy bien. ¿Está bien la sal o hace falta sal? No hay suficiente sal y el sabor es muy delicioso. No necesita algo más para, no sé las palabras en español, no necesita sal, pimiento, nada. Ya tiene un sabor muy delicioso. Okay. Muchas gracias. So as you can see, I've already wiped out my huevos pericos and mis arepas. Valeria is finishing the last ones right here. And that pretty much concludes our arepa making journey. Thanks for joining us tonight.